আমরা ভার্ব খুঁজবো, মনে মনে আপনারা দেখেন কয়টি ভার্ব আপনার সেকেন্ড স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো ফুল স্ক্রিন দিয়ে দিদি। আচ্ছা, এখন কি দেখা যাচ্ছে সেকেন্ড স্ক্রিনটা? জি জি ভাই, জি। এখন দেখা যাচ্ছে। ও থ্যাংক ইউ। দেখছেন, আপনি যদি না বলতেন তাহলে কিন্তু আমি অনুভব করতে পারতাম না যে আমি এটা করি নাই। প্লিজ বলবেন যখনই কোনো টেকনিক্যাল সমস্যা হয়। আচ্ছা, তো ওয়ালাকাদ কাযযাবাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম ফাকাইফা কানা নাকির, এইখানে ভার্ব কি আছে? কাজ্জাব Kazzaba is one verb here. Good. And what else we have? কবলি Qabli is not a verb because it's, you see, the word qabla is not verb. One of the sign that this is not verb, that it is changing at the end. You see, the i'rab is changing at the end, so it can be qablu, it can be qabla, it can be qabli, depending on the situation. So this is not a verb. Anything else? কানা Right. কানা। Correct. So দুইটা verb আছে আমাদের এখানে। Okay, দুইটা verb আছে। By the way, laqad, this qad is also part of the verb construction, but আমরা ওইদিকে এখন যাব না। qad কাযযাবা মানে something that has already happened, past perfect tense, something has happened already, সেই জন্য normally qad ব্যবহার করা হয়। laqad কাযযাবা, qad কাযযাবা, লা মানে হলো অবশ্যই। Okay, so কাযযাবা, which family it belongs to? কাজ্জাবা number 2. Kazzaba belongs to number 2. Okay, if this is true, then who can tell me the masdar of kazzaba, this verb? What is the masdar? Al masdar. So this is the masdar. Circling it, I just circled. আমি সার্কেল করেছি চারিদিকে আল মাসদার, এবং দেখেন এটার মাসদার হবে এইটা, এই ওয়াজানে বা এই ফর্মে হবে। তাকাজ্জাবুন নাকি? না, তাকাজ্জাবুন কেন ভাই? ওইটা দেখেন, ওইটা কি? তাকযীব। তাকযীব, রাইট, তাকযীব। তাকযীব একটা ইয়া আছে তাকযীব, বিকজ দেখেন তালিম আসছে আল্লামা থেকে, আল্লামা থেকে আসছে তালিম, বাট ফজর তালিম হবে, সেই তালিম, এবং কাযযাবা তাকযীব। তাহলে আমরা বুঝলাম যে কাযযাবা। নাও কাযযাবা, is that past tense or present tense? Sounds like a past tense. Past tense. So what could be its present tense? ইয়াকযিবু। এই যে এখানে আছে, এটা হচ্ছে past tense, এটা হচ্ছে present tense। এই যে আমি দাগ দিলাম, সেটা দেখে আপনারা একটু বলবেন কাইন্ডলি, সকলেই নিশ্চিত হবেন যে কি হবে। ইউকাযযিবু। ইউকাযযিবু, রাইট। ইউকাযযিবুদ্দিন। কারেক্ট, একটা রাইট, ইউকাযযিবু বিদ্দিন, ইউকাযযিবু। আচ্ছা, যদি আমি বলতে চাই যে আমরা, কাযযাবা ইংলিশ কি? কাযযাবার ইংলিশ কি? টু ডিনাই। যদি বলেন যে আমরা ডিনাই করি, তাহলে ইংলিশে কি বলবো, আরবিতে কি বলবো? আমরা ডিনাই হলো প্রেজেন্ট টেন্স।
নুকাজিবু Isn't it? Say, নুকাজিবু সৌরভ ভাই আসেন নাকি আমাদের সাথে নাকি নাই? সৌরভ ভাই জয়েন করতে পারেন নাই। আমি টেস্ট মাইনুদ্দিন ভাইও দেখতেছি না। করতেছি ওদেরকে। ও জাযাকাল্লাহ খাইর, জাযাকাল্লাহ খাইর। নুকাজিবু ইউকাজিবু, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে which family they belong to. Okay, so any question on this kazzaba? Then comes kana. What family kana belongs to? What family kana belongs to? Family one. Family one, right? It's simple as that. Family one. So it's an imperfect verb, or sometimes এটার নাম দেয় weak verb, because এই তিনটা লেটারের মধ্যে একটা লেটার কি আছে? কানার যে তিনটা লেটার, 3 লেটার ভার্ব, তার একটা লেটার কি? একটা আলিফ আছে, আলিফ। ভাওয়েল, রাইট, অ্যাবসলিউটলি, থ্যাংক ইউ, ভাওয়েল আছে, সেই জন্য এটা উইক ভার্ব। ওকে, সো কানার পাস্ট টেন্স, আচ্ছা কানা হচ্ছে পাস্ট টেন্স, হোয়াট ইজ প্রেজেন্ট টেন্স? ইউকানু নাকি? يكون ইয়াকুনু, ইয়াকুনু। ইয়াকুনু, ইয়াকুনু। আচ্ছা যদি আচ্ছা কানা মানে কি? ওয়াজ। সো কানার রুট হচ্ছে টু বি ভার্ব, লাইক বি, রাইট? সো বি ওয়াজ, তাহলে ইয়াকুনু হলো ইজ, কানা হলো ওয়াজ। আচ্ছা যদি বলতে চাই উই ফর্মে যদি আমরা আনতে চাই, তাহলে কিভাবে বলবো এটা? উই আর, তাহলে কি লিখবো? নুকাজিবু নাকি? না না না, we are no longer in the কাযযাবা, we are now in the কানা। ও, so ইয়াকুনু মানে he is, আমরা বলতে চাই we are, نكون নাকুনু, নাকুনু, নাকু, অন্য একটা কালার ইউজ করি, নাকুনু, নাকুনু। কানার হলো পাস্ট টেন্স। এই পাস্ট টেন্সের 14টা ফর্ম বা 15টা ফর্ম ভেরি কুইকলি কে বলতে পারবেন? হু ক্যান টেল আস, হু ক্যান শেয়ার উইথ আস 15 or 14 forms of kana কানা, conjugation? কানা, কানু, কানাত, কানাতা, কান, كنا kunna, kunna, kanat, kanata, kunna, kunna, right? কান, kunta, কান্তু, না kunta, কুন্তা, kun, কুন্তা, kuntuma, কুন্তুমা, কুন্তুম, কুন্তি, কুন্তুমা, correct, কুন্তুন্না, correct, তারপরে kuntu, তারপর kuntu, কুন্তু, kunna, কুন্না, কুন্তু, মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, very good। আমি তোমার তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, খুবই ভালো বলছেন। মুক্তার ভাইকে কম্পিট করতে পারবেন কে? প্রেজেন্ট, মুক্তার ভাই বলছে পাস্ট টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্সটা মুক্তার ভাইকে হারাই দিয়ে বলতে হবে আর বলেন, কে বলবেন? আচ্ছা এটা একটা তাহলে চ্যালেঞ্জ রইলো পরবর্তীতে, এখন আমরা সামনের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। ইয়াকুনু, ইয়াকুনানা, ইয়াকুনুনা, ইয়াকুনিনা, ইয়াকুনু, ইয়াকুনানা, ইয়াকুনুনা, তাকুনু, তাকুনানে, ইয়াকুননা, তাকুনু, তাকুনানে, তাকুনিনা, তাকুনুনা, তাকুনু, তাকুনিনা, তাকুনানে, তাকুন্না, কুনু, নাকুন, 14টা। ইনশাআল্লাহ আমরা পরেরটা যাব। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আওয়ালাম ইয়ারাউ ইলা তায়রি ফাওকাহুম সাফাতিন ওয়া ইয়াকবিদন মা ইয়ামসিকুহুন্না ইল্লার রহমান ইন্নাহু বিকুল্লি শাইইন বাসীর। এখানে কয়টা ভার্ব আছে? আমরা 9 জন ছিলাম, 8 জন হয়ে গেল কেমনে? একজন কি চলে গেলেন নাকি? কে কে আছে? শরাফত ভাই আছে, নসরত ভাই আছে, আব্দুল সালাম ভাই, জাহিদ ভাই, আনোয়ার ইসলাম প্রধান ভাই, জাহিদ ভাই আছেন,
নাকি একজনে ছিলাম বোধহয়, তাহলে ভুল দেখছিলাম। ওকে, আমি কি বলবো? না না জি বলেন বলেন। এই যে ইয়ারাও জি লাম ইয়ারাও একসাথে, লামটা ওইটার সাথেই আর কি। তারপর ইয়াকবেদান ইয়াকবিদনা, রাইট, গুড, মাশাআল্লাহ, আপনি খুব সাটকে ধরতে পারছেন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিস। ইমসিকুনা ইউমসিকু, রাইট, মাশাআল্লাহ। Continuous. এরা বোধ আমি বাকিটা লস্ট। না তিনটে, আর নাই, মাশাআল্লাহ, আর এই নাই। তিনটেই আছে। তবে যদি অন্য কেউ আর বলতে পারেন আমি অপেক্ষা করতে পারি। মানে বাসিরুন হলো এটা ইয়ে বাসির ভার্ব হতে পারবে না, বিকজ দেয়ার ইজ ডাবল। ইয়া নাউন। Okay, so there are 3 verbs, mashallah. So let's begin with the first one. So originally আমরা এই ভার্বের দিকে তাকাবো। আমরা তাকাবো প্রথমে হচ্ছে ইয়ারাও। ওকে, সো এইটার past tense ছিল রা, আর প্রেজেন্ট টেন্স হচ্ছে ইয়ারা, রা ইয়ারা। ওকে, এটার নাম মানে কি? রা ইয়ারা মানে কি? লক্ষ্য করা নাকি? দেখা। লক্ষ্য করা বলছে এখানে বলছে টেস্টি। না, জাস্ট সিম্পলি দেখাও হতে পারে, লক্ষ্য করা হতে পারে, সিচুয়েশনের উপরে ভিত্তি করে। যদি কেউ রিকগনাইজ নাকি ওই- রিকগনাইজ মিন নাকি? না, সিম্পলি মানে হলো দেখা, কিন্তু কনটেক্সটের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন মিনিং আসতে পারে। মানে দেখা সিম্পলি। নাদারা, যেটা আছে না, নাদারা, উমজুর, নাদারা মানে উমজুর কাইফা, মানে উমজুর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন উমজুর, সেটা হলো লক্ষ্য করা, দেখো, নোটিস করো সেটা। ওকে, সো have they not seen the birds above them spreading and folding their wings? The দুইটা verb কিন্তু এখানে আছে, spreading and folding. So we'll see those verbs. Have you not seen is একটা verb. None holds them up. Whole, except the most compassionate. Indeed, he is all seeing and everything. Okay, so originally ছিল রা ইয়ারা, এখন এখানে ইয়ারাও হলো কেন? So which tense it is? এইটা কোন tense? এই ইয়ারাওটা কোন tense? The present. Yarao, yes, yarao itself is a present tense. কোথায় আছে ইয়ারা? অরিজিনালি এই শব্দটা ছিল ইয়ারাও না। আপনাদের টেবিলের মধ্যে দেখেন প্রেজেন্ট টেন্সের যে প্লুরাল, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, সরি থার্ড পারসন প্লুরালে সেখানে একটা নুন হয়। ফাআলা, ফাআলা, ফাআলু হচ্ছে পাস্ট টেন্সে। যদি প্রেজেন্ট টেন্সে আসেন ইয়াফআলু, ইয়াফআলানে, ইয়াফআলুনা, এটা নুন থাকে না? প্রেজেন্ট টেন্সের যদি টেবিলটা দেখেন, টেবিলটার নাম্বার জন্য কত? 34 বোঝা, তাই না? 33. 33। সালাম কিছু বলতে চাচ্ছেন? আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে ইয়ে করা, আই মিন দি ট্রান্সলেশন, ফাওকাহুম হলো উর্দু দেশে, সাফাতু ওয়া ইয়াকবিদন, জি জি, বিস্তার করা, আর ইয়াকবিদন হলো ইয়ে করা। হ্যাঁ, সালাম আমি এটা বলবো, এখানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, আপনি ঠিকই ধরছেন। আমরা একটু কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। সাফাতুন মানে হলো খুলে দেওয়া, আর ইয়াকবিদন মানে বন্ধ করে দেওয়া। তাহলে এটা ভাব হলো না কেন সেটা আর কি? হ্যাঁ, সেটা আমরা ইনশাআল্লাহ কথা বলবো। এখন ইয়ারাও না, অরিজিনালি ছিল ইয়ারাও না। এটা কি বুঝতে পারলেন কিনা সকালে? কেন আমি বললাম যে অরিজিনালি ছিল ইয়ারাও না? সকলেই বুঝতে হবে। এটা ইয়ারানা ছিল। Brother Matlub, are you okay? Did you understand why it was Yarauna before? Because of lam. No, I said originally it was known. So like yansuru in the present tense. So yansuru, yansurane, yansuruna. Yu'allimu, yu'allimane, ya'allimuna. Yujahidu, yujahidane, yujahiduna. Present tense, plural, third person, always will have a noon at the end. Am I correct or wrong? Correct. Yafaluna. Right now আমরা দেখতেছি যেখানে noon নাই. Why? ব্রোকেন নাকি ভাই?
এটা হলো হরফে জাজম হারফে নুন কাট অফ ইজ দ্যাট হ্যাঁ নুন কাট হয়েছে কিসের জন্য? ওই যে লামের জন্য লামের জন্য আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল lam will always come before present tense. We mentioned it several times. জি Lam will always come before present tense, but together when they are paired together they will mean past tense. এটা রিমেম্বার করবেন অলওয়েজ আমাদের lam plus present tense when they are paired together they mean past tense. Are lan plus present when they are paired together then they mean future. এটা কি প্যাসিভ হবে না ভাই? একটা প্যাসিভ and then learn and present future ভাই এটা কি Okay, lam and present together will mean past and lam and present together they will mean future. ভাই এটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্মে আসছে? মানে না প্যাসিভ ভয়েসে আসছে নাকি? না জি না ভাই জি না। সো অরিজিনালি ছিল ইয়ারাওনা ছিল কিন্তু নুনটা পড়ে গেছে বিকজ অফ লাম আসলে কি হয়? লাম আসলে পরের ভার্বটাকে মাঝে জুম করে দেয়, জজম সহ করে দেয়। তো জজমটা ফর এক্সাম্পল যদি থাকতো ইয়াফআলু বিকজ অফ লাম এটা কি হয়ে যাবে? ইয়াফআল ইয়াফআল। তাদের মত এটা বলছিলেন আর কি লাম থাকার কারণে এটা হয়েছে রাইট, কিন্তু now we had wow noon, okay? ভাই ওটা কি ইয়ারাউন হতে পারে? ইয়ারাউন হতে পারতো না? এটাকে নুনের উপর সকন যেতে পারতো না? নুনের উপর সকন হয় না কখনো। যে এই একটা রুল হচ্ছে যে প্লুরাল আর ডুয়ালের যে নুন, এই দ্যাট নুন উইল অলওয়েজ ড্রপ। এটা হইতে পারবে না। ইয়াফআলু হবে নাকি? ইয়াফআলু ওই ওয়াওটা থেকে যাবে, ইয়াফআলু। That's why lam yarao. ওকে lam yarao যদি লাম না থাকতো তাহলে হয়তো ইয়ারাও না। ওকে, তারা কি দেখে নাই? পাস্ট টেন্সে তারা কি দেখে নাই? ওকে, তারা কি লক্ষ্য করে না? ও এইখান থেকে লক্ষ্য নিছেন, আমি লক্ষ্য করি নাই। আমি নিজেও লক্ষ্য করি নাই যে মুক্তার ভাই এখান লক্ষ্য নিছেন। সরি, আমি লক্ষ্য করি নাই। মানে এইটা তো আমরা সব we all know that these are human words. এইগুলা human word. Remember this, please. These are human words. These are not Quran. মুক্তা ভাই ওপেন বুকে ভালো। জি বললাম মুক্তা ভাই ওপেন বুকে নকল করতে ভালো, নকল করতে ভালো। না ওপেন বুক কিন্তু এখন একটা accepted way of learning. Open book in this world. There was a time when obviously people No, of আমি তো course, সব পরীক্ষাগুলো ওপেন বুক দিয়ে দেই। অনলাইনে পরীক্ষা জানি ছাত্ররা ওপেন খুলবে, বই খুলবে, তারপর বলে আগেতে বলে দিই ওপেন। ওপেন বুক ক্লাস হচ্ছে যে আপনার এখন তো ইন্টারনেটের কারণে open word মনে করে Open কিভাবে সার্চ করতেছে, এটা ইম্পর্টেন্ট। Anyway, so what we are saying যে awalam yarau ila tayyib, have they not seen the birds above them আসতেছে এখান থেকে ফাওকাহুম, ফাওকা is above, safatiu wa yaqbidna. Now there is a interesting thing here. Interesting thing হলো this is not verb but this is verb. Why not? The first one is not verb. So safatiu মানে হলো spreading আর yaqbidna মানে হলো folding. তাহলে দুইটা কিন্তু ইংরেজিতে করছে verb, but আরবিতে একটা verb আর একটা verb না। সফের নাম শুনছেন না? সফ মানে হলো লাইন, সারি। তা আমি ক্লাস তাহলে মানে হলো বিস্তৃত করা, বিস্তৃত করছে। হ্যাঁ, এটা নাউন, এটা কোন ফর্মে আসছে? এটা আসছে হলো ইসমুল ফাইল ফর্মে আসছে। ইসমুল ফাইল ফর্মে তারা পক্ষ মানে হলো পাখা,
বিস্তারকারিণী বা বিস্তারকারী। এখানে বলছে বিস্তার করে, কিন্তু আসলে বিস্তার করে না, আসলে হলো বিস্তারকারী, বিস্তারকারী। ও আচ্ছা আচ্ছা मतलब भाई उर्दू में ये विंग्स আছে को নাকি क्या था, तो विंग्स को फैलाना हाँ? फैलाना विस्तार फैलाना, फैलाना, पर की पर नहीं आ रहा था मेरी जहन में। पर फैला सो जो फैलाने वाले, वो है फैलाने वाले, सो दिस वन इज फैलाने वाले। फातिम विस्तार करने वाले Right, right, correct. But the second one is verb. Okay, second one is verb. Now this is Allah subhanahu wa ta'ala's wish, the way he wanted, he expressed it. Now look at the origin of this word. If you look at this verb, yaqbidna, what are the three letters you recognize that they belong to the original verb? Kaf, ba, Qaf, da, আদত kabad. Qabad, like Bangla bole kabza karna. In Urdu mein bhi kabza ও ওকে 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 Oh, ওকে do, okay. dua to jo hai. Qabad means সংকুচিত করা, মানে ধরে ফেলা, রাইট? আপনি ধরে ফেলেন, কবজ করে ফেলেন, মানে ধরে ফেলেন। Jan ko bol. So qabad is contraction, right? So the beauty of learning Arabic language is that when you are standing behind imam and you are listening to this, so you already know the grammar. Now you now go beyond grammar. You see the beauty of expression, how Allah subhanahu wa ta'ala is explaining, and how he is describing the scene that you see above sky. English চিত্রকল্প, English কি বলে, allegory, maybe allegorical expression. He draws a picture. Safatun wa yaqbidna. Now, can anyone tell me, two questions I'm going to ask. Which tense it is, present tense or past tense? Yaqbidna. প্রেজেন্ট টেন্স, Eta to প্রেজেন্ট Present টেন্স, tense. প্রেজেন্ট টেন্স। Because it starts with Yeah, ya, ji. right? ji. Right. Now, please tell me, which form is it? Where do you find it in your table number 34 or 33? I forgot. Present tense form. Okay, is it feminine or masculine? ফেমিনিন হবে, Feminine. ফেমিনিন হবে। Absolutely feminine. পাখা এক জোড়া Because থাকে তো, পাখা এক জোড়া থাকে নাকি? এই যে safatin, this ta is also feminine ta. Okay, so yaqbidna. Now you will see yaf'alu, yaf'alane, yaf'aluna, taf'alu, taf'alane. What is the sixth one? What is the sixth? তাফআলুনা, तफअलना তাফআলনা, Yaf'alna. ইয়াফআলনা, यफअल Please see that. So this is third person. প্লুরাল। Please verify right now. Yeah, we are formed different. Third person, plural, Feminine. feminine. Am I correct or no? यस 100% correct. MashaAllah, Alhamdulillah, Allah has given us the ability to recognize it. Yak. Yaf'alna, yaqbidna, yansurna. That is for female. ওই জন্য এখানে হুন্না এসছে বোধহয় নাকি? Yes. পরের বারে আসছে হুন্না, right? Okay. So is it clear to everybody? দেখেন সকলেই কিন্তু অনুগ্রহ করে মানে you with me and verify that I'm clear to and I'm correct. Okay. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying, is that they are spreading their now Allah subhanahu wa ta'ala is not using any word for wings. There is no direct word of wings. Spreading and folding their wings, but it is not here. The word wings is not here. বুঝতে হবে তয়ের থেকে না, তয়ের Correct. পাখি তো
Right. Safatiu is they are spreading and they are contracting. I mean, what they are spreading and what they are contracting? The wings. Okay. Sir, is there a connection between Safatim and At-Tair? Tair is a generic word. Generic Is it for all. single or plural? No, it is sometimes like feel. Al-feel. At-tair is a generic for birds. Generic word. Okay. So there is a plural, tuyur. You may have heard it, tuyur. Tayrun, tuyurun. Yeah. Tuyurun. Tuyur. Okay, there is a word, tuyurun. So anyway, there is an Arabic word, it's called janah. Janah means wing. Ajiniha. Janahatul. Ajeniha is plural. Ajeniha is plural. Zulli. Janah zulli, right. Janah zulli. মানে কি? Zul মানে কি? যেন কি বললাম আমরা গত ক্লাসে বলছিলাম, what is the zul? Humility. Zul is humility. Janah zulli. Wings of humility. Wings of humility. I hope you are all writing down somewhere in your notebook, or because you will be forgetting. So anyway, ma yumsikuhunna. This ma is for negative. It's la yumsikuhunna or ma yumsikuhunna. Similar meaning. So none holds them up. Ma, none. So you see the combination. Normally, the combination is ma and illa. না ধরো So ma is none, হ্যাঁ দাও but. So none and but. This is the combination together. So none can go there but you. None can eat it but him. আচ্ছা নোমান একটা ইয়ে তাহলে মিম সিন কাপ মাসাক মানে Yes, অবলম্বন করা বা ধরে ফেলা whatever. that's correct. Miss. আমি ফোন দিতে চাচ্ছি So means amsaka yumsaka. Here it is amsaka. If it is amsaka, which family it belongs to? Amsaka is past tense. Yumsiku is second tense. Sorry, present tense. যেটা করতেছি Yumsiku. যেটা আমি করতেছি যদি আমি পারি আমসাকা ইউমসিকু। আগের তাহলে আমরা ভিডিওতে কোন যেটা আছে ফ্যামিলির সাথে এটাকে মিলাবো ইনশাআল্লাহ? আমি ইনস্টল করতে আজকে রাত্রে দেখব Af'ala. কিন্তু যদি আমি চার পারি নম্বর তাহলে আমি ওই four. ফোন থেকে ফোন নিয়ে যাই ওই Now, নিয়ে যাব নি can anyone tell me what would be the masdar for this verb? Imsak. ইমসাক। আর বেশি আমার আপনারা কম্পিউটার কি আছে কেউ তোর কম্পিউটার আছে ইফতারের সময় ইমসাকের কথা শুনেছেন? সরি, রোজার সময় Yes, yes. ইমসাক ইনসাকুল যে সেহরির সময়টা কারেক্ট মানে হলো বন্ধ করে হোল্ড করা হয়েছে, বুঝতে পারছেন? হোল্ড করা ইমসাক টাইম, অনেকে লেখে ইমসাক। ওকে, ইমসাক এন্ড ইফতার। So, by the way, আয়াতে যে তামসাকা মাই সেন্টেন্স কত ই করছি ডাউনলোড করছি Yes. 30 also iftar and imsak, they are from the same pattern. You see that iftar and imsak in the same pattern. What will be the verb of iftar then? Can anyone derive verb from iftar? Fatara. Aftara. Aftara. Aftara, yuftir. আফতারা। যদি আপনি কোনো একটা আরব ভাইকে বলতে জিজ্ঞেস করে যে হ্যাভ ইউ ইটেন, আপনি বলবেন যে আমি আপনি মসজিদে গেছেন। প্রথমে হচ্ছে W3 স্কুলে একজন একটা জিজ্ঞেস করছে আপনি কি ইফতার করে ফেলেছেন, আপনি কি জবাব দিবেন ওখানে বিভিন্ন আরবিতে? হোয়াট ইউ আর গোনা সে ইন আরবিক? আই হ্যাভ অলরেডি হ্যাড মাই ইফতার। ইনস্টলেশন পরে তারা না, আফতারা ইজ হি। ব্যাপারটা বুঝি আফতারা আমি After to. প্রত্যেকটা টেবিলে আফতার তো প্রথম কমান্ড দিবি যে আফতার তো। সিলেক্ট এই জন্য ওরা জিজ্ঞেস করবে, ওরা যদি ওরা জিজ্ঞেস তাহলে আপনি কাউকে টেবিলের জিজ্ঞেস করতে চান ফরম্যাটটা তুমি দেখা কি ইফতার করেছো, এটা কি জিজ্ঞেস করবে? স্টার কমান্ডটা দিবি তাহলে দিলে টেবিলের কি কি কলাম আছে কালাম তো আফতার তো
না আরো সহজ করবেন হাল আফতারতা না হাল ঠিক আছে ওইটা প্রথমে হাল মানে দেখেন হচ্ছে মানে কি ওই যে হাল রাহিমার পর থেকে আফতারতা ওরা ওইটা তুমি কি দিতেছে ইফতারি হাল অনুসরণ করে আফতারতা কিন্তু ওইটা আপনি আবার বলবেন দুইটা কাজ আফতার তো মানে টেবিল আমি খাইছি you see how আমার these মনে হয় are মাইসিকল আমি যদি directly আমার কাছে ইনস্টল related করা আছে টু আচ্ছা টু আমি তাহলে আমি নিয়ে নিলাম তাহলে তুই হচ্ছে ওই W3 স্কুল থেকে তাহলে এই দেখাবি database তাহলে okay so এটা ফাতারা না রুট ওয়ার্ডটা হ্যাঁ আরেকটা শব্দ আছে এটা থেকে ওখান থেকে আইডিয়া কিছু হলে তখন ওই fatara is a মাইসিকল different সুবিধা verb হবে fatara এ করতে গেলে fatara মানে হলো ওখান থেকে to পড়া মানে initiate ওখানে অ্যাক্সেস something সবাই পাবে exactly উইদাউট from ইনস্টলেশন this family fatara yafti ওইটা আলাদা fatara তাহলে আমি রাতুল samawati কি wal করতে ardh পারি Allah subhanahu wa ta'ala ইয়েটা বলেন তাহলে আমি Allah জানাবো subhanahu wa ta'ala is fatara samawati wal ardh to begin to ঠিক আছে start হ্যাঁ to initiate something similar in meaning but aftara is related to breakfast and fatara is related to um, creation fatiru samawati wal ardh right yes Sir, the meaning of the word illa, illa Rahman, illa, can it be except as well? except yes except so none holds them up except the most compassionate which is ar-Rahman la ilaha illallah ma yumsikuhunna illa ar-Rahman similar pattern okay so we just got three verbs and the details okay now next verse inshallah একটা কোয়েশ্চেন, জি ভাই আপনি বলছিলেন যে মায়ের সাথে ইল্লার যে ওই যে পেয়ারটা এবং লায়ের সাথে একটা ইল্লার পেয়ার আছে, আমরা কখন মা মানে নট হচ্ছে আর মা মানে হোয়াট হচ্ছে এটা আমার সময় আমি এখনো this is really tough call for us being non-native speaker now one of the thing is easy when you see the meaning that's why you need to understand the meaning if you see in this context then ma can only mean not it cannot mean anything else so but another thing is ma and illa together they will always mean nothing but বাট এখানে তো এখানে যদি আমি ভুল করি মানে না যদি ভুল করি তাহলে মা এখানে হোয়াটও তো এখানে হতে পারতো what doesn't make sense but it doesn't make sense but problem হবে যে মা ইউমসিকুহুন্না মানে obviously হতে পারতো কিনা সেটা জানি না কিন্তু নরমালি এভাবে হয়তো কেউ বলবেন it's difficult to answer your question I understand মুভমেন্ট মাস্ক যে ইয়াম কতগুলো চলিত ভাষা বলেন তো দেখি যাতে করে আমি বুঝতে পারি মাস্ক শব্দটা বাংলাতে তো এটা হতো কোনটা বললেন শব্দটা কি আবার বলেন মাস্ক হোল্ড ও হ্যাঁ স্থির রাখা কি স্থির রাখা যে সংকুচিত করে যে করেছে এটা বাংলা না সরি আপনি হ্যাঁ মানে ওই যে এর আগে যে আমরা কবজি পড়লাম এর মতো মাস্কের কি আমাদের আশেপাশে কোনো পরিভাষার কোনো ব্যবহার আছে মাস্ক হোল্ড না 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 এই মাস্ক বাংলায় নাই এই মাস্ক বাংলায় না আচ্ছা আচ্ছা না ওই মাস্ক বাংলায় নাই ওকে নেক্সট بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور How many verbs are there in this sentence? ওকে আমি একটা দেখতেছি আনসার কো Right, there's only one. Yansurkum. And we are all aware of the word Yansurkum and also which powerless force will come to powerless কিন্তু যে দেখেন এটা কিন্তু within bracket so this is the word of insertion into this meaning by the translator to create clear to make us understand easily which powerless force will come to your help instead of the most compassionate indeed the disbelievers are only lost in delusion দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত translate with the powerless na dili goes smoothly powerless tenor দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি যারা তোমাদের সাহায্য করবে কাফেরেরা তো বিভ্রান্তিতে
I mean, everybody has his or her own way of expression. So obviously, translation is different from the Quran itself. Okay, so there's only one. ভাই গুরুর শব্দটা একটু বলবেন? গুরুর গরুর হলো বিভ্রান্তি। বিভ্রান্তি। গরুর হলো একটা নাউন, ইসম, ওকে, বাট এটার একটা ভার্ব আছে। ভার্বটা হচ্ছে গাররা ইয়াগুররু। গাররা ইয়াগুররু। ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. If you remember the verb. Surah Infitar. Right, Surah Al-Infitar. Right, غرك. So غرك originally غركটা ছিল غرارا আর এটা ছিল ইয়াগরিরু আর ইয়াগরুরু গারারা ইয়াগরুরু। বাট আরবরা প্রনাউন্স করে যখন ডাবল আসে তারা এটাকে গাররা করে, গাররা ইয়াগরু। সো সেটা থেকে গুরুর মানে হলো ধোঁকা, illusion, what else? Delusion, Right? Delusion, right? I think not illusion, but delusion, right? Illusion is related to any image. Delusion is internal thing. these are our bread and butter. Some places it is gharur instead of ghurur. Oh, gharur, right. We saw gharur, yes, gharur. Now the word gharur has been translated as different ways. It's again somebody who deceives, the deceiver. That is how it was translated. And ghurur is deception. Ghurur is deception and gharur deceiver. That's how translators have. ওইটার পরে কি গাইনের পরে কি আলিফ হবে একটা গাইনের পরে? না, কি হবে গাইনের পরে? আবার বলেন। গাইনের পরে কিন্তু আলিফ হবে কি যে ডিসিভার যে? না, কোনো আলিফ নেই, গরুর, ডাইরেক্ট গরুর। আচ্ছা, এটা কখন আলিফটা হবে আর কখন হবে না? সেলফের উপরে আলিফ তো এখানে দেখতেছি না আমি একবার ভাই, কারণ আলিফের কথাটা কেন আসলে আবার বলেন তো। ইউজুয়ালি ডুয়ার থাকলে একটা আলিফ থাকে না সাথে? ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি। না, বাট এই ডুয়ার ইজ নট দ্যাট, সো সেটা হবে যে গারারা ইয়াগরু, তাহলে এটা হবে গারের, কিন্তু গারের শব্দটা ইজ নট ইউজ, দেয়ার ইজ নো ইউজ অফ দ্যাট ওয়ার্ড। ওকে, আচ্ছা বুঝতে পারছি। এটা না হয়ে গরুর হয়েছে, লাইক গাফুরুর রহিম। You remember Kafur? Right. So ওইটা না হয়ে হয়েছে গরুর। Yes. Why I don't have the answer. I have really limited knowledge. Why gharer is not used? কোনো অসুবিধা নেই ভাইয়া, জাস্ট আমি ওই প্যাটার্ন ম্যাচ করতে গিয়ে আমার যে নজরে পড়েছে। No, this is what pattern is there. Gharer is somebody who deceives, the deceivers. But maybe mubalagha, sigat mubalagha, meaning superlative degree, right? Like ghafir and ghafur. Ghafur is higher than ghafir. Ghafur is more forgiving than ghafir. Similarly, gharir is lower and gharur is higher. Yes. In the Quran, gharur came as the meaning of shaitan. Shaitan is shaitan ke bola hoyse gharur, the biggest, the deceiver. Okay, one more verse inshallah. Al magrur কোন শব্দ আছে? Al magrur হইতে পারে deceived person. কারণ নাম না রাখলে মাফুল, right, ism maf'ul, right, yes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. जी मतलब भाई कुछ कहना चाहते थे आप? We use the word maghrur equivalent to mutakabbir. Yes. maghrur जो कि धोखे में मुब्तला है, somebody who is already in deception,
That's maghrur. মানে deceived হয়েছে Oh, the brother, victim maghrur is somebody who is proud. That's what you're saying? In the meaning of proud, being proud, or okay. So next one. Amman a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Okay, so how many verbs are there in this sentence? Or who is it that will provide for you if he withholds his provision? In fact, they persist in arrogance and aversion to the truth. To the truth হচ্ছে ট্রান্সলেটরের কথা এমন কে আছে যে তোমাদের জীবন উপকরণ দান করবে তিনি যদি জীবন উপকরণ বন্ধ করে দেন বস্তুত তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে ইয়ারজুকু Yarzuqukum. তারপরে আমসাকা রাইট তারপরে দুইটাই বোধহয় নাকি? Lajju. রাইট Oh, okay. I give you a hint. Normal, you may see this alif sometimes or many a times it is associated with verb at the end of the verb. To mean what? এটা যখনই আসে তখনই বুঝতে হবে এটা হলো plural form. Plural. ভাই আলিফ তো সাধারণত ডুয়াল পরে থাকে। Okay. ডুয়ালের পরে থাকবে হলো আলিফ আর নুন। এখানে তো শুধু Okay, so three verbs. Okay, so we know what is yarzuqu, we know what is amsaka, and then lajju. Okay, what is now? Obviously, there is a problem here. Why there is tajdid? কেন একটা tajdid? লামের ওই যে বালের সাথে সাকিনাইন। ইয়ে ছিল ওখানে সুকুন ছিল ওই সুকুনের নাকি Right, this is just for reading purpose. Tajweeder jন্য, for reading only. Originally, there was no tajdid there. Originally, there was no tajdid. So this just put the tajdid for us to read without any problem. So we can imagine that there is no tajdid there. Lajju, lajja, yulajji, lajju. Laja'a. Laja verb eater origin টা আমি right now I do not have ready answer. They persist কিন্তু এটার origin টা কি হবে? কে বলছেন ভাই আমি মাতলুব ভাই कुछ बता रहे? I was saying, sir, it is possible that is from the from laja'a. Laja'a yalja'u, then this doesn't fit into this pattern. It looks like to me for now it is pattern number 2. Fa'ala yufa'ilu, lajja yulaj'alu. Let me see, maybe I'm wrong. So we can figure it out from, let me look at ওই যে কিভাবে যেন দেখেন জনাব কর্পাস কোরআনে গিয়ে, right? corpus.quran.com. So this is word by word. Surah number 67. Verse number 21. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا. فعل I'm sharing with you screen. فعل ماض وضمير متصل في محل رفع الفاعل. Yes, but لجوا, what is that? Okay, لجوا. the form 1 they say This is form 1. Then لجا يلجوا. Right. Okay. Then form 1. Where did you see that I can
Where did you see that? I can see from one. মানে ওটা when they don't mention, that means by default. Oh, really? Masha. মানে Lajja lujju. they mention. We can find it from almaani.com in English. Almaani. Okay, here. Lam, Jim, yeah. Where is here? Yeah. Brother Matlub said laja'a yulajji. Talji'atan. Lajja'a yulajji. Or see, lajja'a. Not laja'a, lajja'a yulajji. Lajja'a, right. Okay, I'm high. Lajja'a is past tense. Yulajji is present tense. Jazakallah khair. And it is then this belongs to form number 2 because fa'ala yufa'il, and this is masdar talji'atun. Let me bring English. Yes, we can. They have an English Arabic to Arabic, so I can change it right here at the top. En. Okay. So Arabic ইংরেজিতে এটার মিনিং কথা মানতে হবে আমি আরবিতে লিখছি আর anyway now we know jazakallah khair brother Matlub lajja'a yulajji'u. By the way, this has something. Now I see the word malja'a. Malja means to place to return. Okay. Laja'a yalji'u. There is another word. Brother Matlub is correct. Laja'a malja'a la malja'a wala manja'a illa minka. There is a dua. Yes. Somewhere to return. We can somewhere to return. That is malja. Anyway, so let's go back to there. I have learned something new. Alhamdulillah. Amman hadha alladhi ballajju fi utuwin. Okay, so they go back. They return in arrogance. So look at the English meaning. বাংলা অবিচল ইংলিশে হচ্ছে persist. Malja means to return to something all the time. So we maintain. Not maintain মানে হচ্ছে যে to persist or to insist on something. So they remain unchanged. La malja wala manja illa minka. There is a dua. I'm trying to remember the full version of the dua. minallahi illa ilayhi. Ji. La malja manja minallahi illa ilayhi. Right, but shwa shomay duata pore dua আছে একটা Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk. So I return my back to you, or I turn my back to you, or I lay my back to you for you. Something, it can be used in different meanings, by the way. Okay, so now we understand that. Ballajju fi utuwin fi utu মানে হলো arrogance, অবাধ্যতা, itiyan utu. Okay, that's অবাধ্যতা, arrogance, and nufur nafarmani করা. আচ্ছা arrogance ওই আরো আছে না, আরো বোধহয় প্রতিশব্দ আরো অনেকগুলি আরবিতে আছে বোধহয় নাকি? রাইট অনেক শব্দ আছে, রাইট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইউজ করেন যেটা উনি রাইট কারেক্ট মনে করেন। Yes, there are many words.
Okay. So for example, if you put cursor on Utu, it says pride, but here they're saying arrogance. In Bangla, they're saying disobedience. Okay, so it can be in different languages. Last verse for tonight, inshallah, number 22. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. So, what are the verbs we see here? Yamshi. Correct? Yamshi. And again Yamshi, right? Masha Yamshi, mane to go, to walk. Who is rightly guided? The one who crawls face down, or the one who walks upright, or on the straight path. যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে ঝুঁকে চলে সে কি ঠিক পথে চলে নাকি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে? So obviously both times Allah subhanahu wa ta'ala use the word yamshi, but their meanings are different because of the next word. So yamshi walk, yamshi walk. Now after yamshi fallen, mukibban, after yamshi sawiyan. So this is upside down and this is upright. Next one is upright. Mukibban and sawiyan. Okay, so ala wajhihi ahda. Ahda means from huda, from huda. Ahda is more guided. Like akbar, greater. Akbar, asghar, adhar. Similarly, ahda. Any question? We just hit 10 p.m. Question এই জায়গায় কি আম্মান এটা কি এই যে সিনথেসাইজড আওমান থেকে আফমানের কথা বলতেছেন? না না এটা আম্মান আম্মান হচ্ছে এইটা একটা ভালো কথা বলছেন। আম আর মান। আম and মান। not আও। আম্মান দুইটা একসাথে হয়েছে আম্মান। আম মানে কি নাকি? এই আমটা কোত্থেকে আসে? এই যে। So normally am will come after a. Okay, so how does it work in the Quran? We normally see Allah subhanahu wa ta'ala will ask a question and then he repeats that question. First time he uses alif, a, then he uses am. Okay. যেমন আমি বলি তুমি কি যাবে নাকি সে যাবে? নাকি আছে না নাকি? क्या आप जाएंगे या वो जाएंगे? Are you going there or he will go there? You see two different questions, one after the other. So normally the first one will, whenever you see am, then remember there is something before with alif only. Generally speaking, you will see it almost everywhere. Once again, a and then am. A and then am. They come normally together. One thing I always mention, and আমি সবাইকে বলি আপনাদেরকে একটা জিনিস, এবং এটা আমাকে খুব হেল্প করেছে, হয়তোবা it will help you, most probably it will help you too, is observation. I do not know almost nothing, but I try to observe the patterns. The Quran is full of patterns. You will see the easy thing about the Quran is there are so many patterns you will discover in the Quran. And this is one of the subtlety of the Quran, that it proves coherence of the language and the style of the Quran. And you will see this pattern is coming back again and again. So যখনই আম দেখবেন তার আগে একটা আ খুঁজবেন, কোথাও আগের লাইনে কোথাও একটা আ আছে, either in the same line or আগের লাইনে। So Allah subhanahu wa ta'ala একের পর এক কোশ্চেন করে যাচ্ছেন, আম্মান হাদা, আম্মান, আফামান, তারপর আবার আ। So with this I stop because it's 1 hour already. কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আপনাদের? আগামী ক্লাসে কি আমরা শেষ করতে পারবো? আর কতগুলো বাকি আছে?
মনে হয় যে প্যাটার্নের উপর কি কোনো নিশ্চয়ই কোনো আর্টিকেল আছে না? কিন্তু বালাগের প্যাটার্ন মানে হচ্ছে কি, এটা পড়তে পড়তে হবে কি, আপনি দেখবেন যে একেবারে অবাক কাণ্ড যে অনেক প্যাটার্ন আছে। প্যাটার্নের সাথে পরিচিত হইলে এটা করা ইজি হয়, কি বলে, ট্রান্সলেশন করাটা খুব ইজি হয়। সূরা কাহাফে দেখছি ভাই সব 23 আয়াতের শেষে ওই ইয়ে আছে, আমার দুই জবর আছে। রাইট, ওই না, প্যাটার্ন, নাউন ওইটা হচ্ছে রাইম, ওইটা রাইম, হ্যাঁ আচ্ছা, ইয়েস রাইম। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট প্যাটার্ন, বাট দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। I'm talking about expressioner যে প্যাটার্ন, সেটা আমি একটা উদাহরণ দিই। মিনিং এর প্যাটার্ন, যেমন মনে করেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা uses certain words one after the other. For example, mouth comes first, hayat comes after that, right? Samawat comes before, ard comes কারণ হচ্ছে after. আল্লাহ ওই আগে মাউত সৃষ্টি করছে, তারপরে else? জীবন সৃষ্টি করছে। No, I'm not. You are correct, but I'm not talking about reason here. I'm just saying, I'm observing that how Allah Subhanahu wa Taala is speaking, what He is saying and how He is saying. Two things: what He is saying and how He is saying. Most of the people, আমরা দেখি না যে how He is saying. We normally focus on what He is saying. And the জাহান্নাম moment- জান্নাত কোনটা আগে বলে বলছি? জি, আল্লাহ কোনটা আগে বলে, জাহান্নাম না জান্নাত? এটা আমি নোটিস করি নাই, বাট ইট ক্যান ভ্যারি, দুটি আসতে পারে। আচ্ছা, লাইল দেখবেন যে আগে বসে, নাহার পরে আসে, বাট শামস আগে আসবে, কামার পরে। সামা ওয়াল আরদ। These are the patterns you will see sometimes. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলা, এই যে একটা প্যাটার্ন এখানে আমরা আগামী ক্লাসে পড়বো, সামা ওয়াল বাসার ওয়াল আফিদাতা, hearing. Allah subhanahu wa ta'ala will always, there are some exceptions, vision, and afida is thinking. Hearts. Qulub is for hearts, brother, matlab afida is chinta shakti, মানে হলো যে, for example here, intellect or insight. Intellect. Sahi. Insights, right? Intellect. सोचने की ताकत है. Yes. السمع والأبصار والأفئدة. Fuad is the present singular, fuad, and plural হচ্ছে আফইদা। ফুয়াদ মানুষের নাম হয়, আমরা জানি ফুয়াদ, আফইদা। We call them Fawad. So We call them Fawad wrongly. Many people name their children, their sons as Fawad, which is wow, okay, good, right? which is wrong. That's new to me. I haven't heard in my country, but Fuad is more like common back in Bangladesh. So this is a pattern. Again, Allah subhanahu wa ta'ala ই করেছেন। এখানে কি মানে যে আমশা আকুম জি, ইচ্ছা করেছেন তাই নাকি? ও আনশা is create, নাশা, ক্রিয়েট, আনশা দুটো ভাগ। ক্রিয়েট করা নাকি? Create, যে আনশা হলো create, আনশা হলো create, আনশা ইউনশিউ, to create. আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম প্যাটার্ন, এই প্যাটার্নের ভায়োলেশন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা করেন, because he does not need to follow any rule. Allah subhanahu wa ta'ala creates rule and he can bring, he is not subject to any rule, but you will also find interesting violations of his own rules, and you will see another pattern there. যেমন আমি একটা, especially I will take few more minutes from you, একটা ভার্স আছে, লাহুম কুলুবুন লা ইয়াফকাহুনা বিহা, লাহুম কুলুবুন. So do you see my screen? Yes. Okay. So I'm going to show you something I have discovered. I'm not claiming that this is authentic or this is something what Allah subhanahu wa ta'ala intended. May Allah forgive me. I never claimed that. I just discovered this because throughout the Quran, throughout the Quran I saw Allah subhanahu wa ta'ala is talking about this pattern.
listening, seeing, thinking. Do you see that pattern? Listening, thinking, seeing. Now, this is what Allah subhanahu wa ta'ala created for us. Huwalladhi ansha'akum. He is the one who created you. Waja'ala lakum. And He gave us three things, one after the other. Several times in the Quran, Allah says, Sam'a wal absar wal afida. This is the pattern. All of a sudden, it gets upside down. Where? In Surah Al-Araf. Now you see what is Allah subhanahu wa ta'ala saying. He will say, and I'm going to give you a reason, but that is made up myself. I'm not claiming that this is what Allah subhanahu wa ta'ala intended. So now Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. জাহান্নামের জন্য আমি অনেক জিন এবং ইনস তৈরি করেছি. We have certainly created for hell many of the jinn and mankind. তাদের what is their behavior? lahum qulubun la yafqahuna biha. What is coming first? Qulub, thinking. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. What is coming next? Vision. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. What is coming last? Listening, sound. Body, listening. So the pattern is upside down. Okay, so we were expecting that Allah, according to other places, Allah subhanahu wa ta'ala could have said this. He could have started with this sentence first. Lahum adhanun la yasma'una biha. Then comes lahum a'yunun la yubsiruna biha. Then comes lahum qulubun la yafqahuna biha. Right? But here it is upside down because these people belong to Jahannam. According to my understanding, I may be wrong 100%. It is completely opposite. The pattern is now opposite because Allah subhanahu wa ta'ala is talking about people of Jahannam. আর তারা মানে এই জন্য তারা চিন্তা করে না It's a surprising pattern. If you are still not জাহান্নামে convinced বলছে about the তারা আগে sama চিন্তা করে না asara. নাকি এজন্য তো বলছে নাকি No, I do not know. I'm saying that the pattern is now upside down. Now, if you are not convinced about the pattern, I can show you something more about this pattern. You will be surprised to see the pattern. Very interesting. Jazakallah. Surah number 28, Qasas. You will be surprised to see how Allah subhanahu wa ta'ala maintains His own pattern. And like I said, I didn't know. এটা আমি কোনো আর্টিকেল থেকে পড়ি নাই নুরুল্লাহ ভাই, আমি জি জি না বুঝতেছি এটা না এটা ওই পড়তে স্ট্রাইক করে আপনি দেখবেন। আমি আপনাকে একটা I'm going to show you something that really took me by surprise. এটা কোথায় আছে? সেটা হচ্ছে যে Qul ara'aytum. Okay, I'm going to. I got. Do you see my screen? Everyone see my screen. Do you need Bangla translation? জি Bangla translation লাগবে না, এটা ইংলিশ দিয়ে হবে। দেন না বাংলা দেন বাংলা দিব, আচ্ছা বড় করে দেখাচ্ছিলাম সেজন্য। Okay, let me see the Bangla. I'm sorry if you are in rush. If you are in rush, you can leave, but I'm going to take 2 more minutes, inshallah. What number I think is 179 no 71 okay 71, right? No, I'm not here. Qul ara'aytum. You will be surprised to see that. How can I make it smaller now because I have added Bangla? Now you see that, right? Yes. Both. Okay. So let's start. That's fine. If anybody wants to leave, please. Feel free to leave. Allah subhanahu wa ta'ala is saying. Surah Al-Qasas 71, 72. The session is over? Session is over. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla.
sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayrullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Say, have you considered if Allah should make for you the night continuous until the day of resurrection, what deity other than Allah will bring you light? Then will you not hear? So what is coming first? Light. Do you see that? Like, Yes. Now go to the next verse. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara. This is pattern you will see everywhere in the Quran. Nahar comes before Layl. Lail comes before Nahar. Yes. Layla wa Nahar. Right? So even in the next verse, Lail comes first, Nahar comes later. Okay? Not done yet. Okay. So then afala tasma'un. তোমরা কি শুনবে না? Then will you not hear? কর্ণপাত করবে না? तुम लोग सुनोगे नहीं क्या? सुनना पहले. And then afala yubsirun. तुम लोग देखते नहीं हो क्या? Will you not see? Sam'a wal basara. Do you see that? Sam'a wal basara. Did you see the pattern? Sahi. Did you see the pattern? That even before Sam'a, basara, before we saw first Sam'a, then basara. Even in the next line, Sam'a, afala tasma'un, do you not hear? And then Allah subhanahu wa ta'ala is saying, do you not see? Not done yet. Not done yet. Very nice. Not done. Very nice tadabbur. Yes. Go ahead. Continue. What Allah subhanahu wa ta'ala is talking about here? He is threatening us about what? In the first verse. Allah আমাদেরকে কি বিষয়ে হুমকি দিচ্ছেন? dark and light. কি হবে যদি সারা জীবন তোমরা অন্ধকার পাও, কোনো লাইট যদি না আসে, রাইট? এটা ধমকি দিচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। ये धमकी दिया जा रहा है, राइट? यहाँ पे now can you see something when it is night? Can you see something when it is night? That's why probably that's why Allah subhanahu wa ta'ala is saying tasma'un. You can only hear, you cannot see anything. Did you see that? Now this meaning, then will you not hear and then will you not see, mean same thing. They mean same. What I'm trying to say, अगर मैं आपको कहा कि आपको ये नजर नहीं आता, क्या मेरी बात आपको सुनाई नहीं देती? They mean same thing. If I'm saying, don't you see what I'm talking about? Don't you see or don't you hear what I'm pointing to? It means same. যদি বাংলায় বলি, তুমি কি শোনো না? তুমি কি দেখো না আমি কি করতেছি? These are the same things, right? But look at the use of Allah subhanahu wa ta'ala, where he is using what? Excellent insight. With night. Nahar, and now you can see. Yes. See? Deep insight. Very deep insight. So this pattern, you will find it almost everywhere in the Quran, and you will be surprised how Allah subhanahu wa ta'ala has made it in line with common sense, very subtly, that Allah subhanahu wa ta'ala is threatening. What will happen if you don't see any diya? There is no sun, it's light, it's darkness. Then he's saying, don't you hear what I'm saying? Another thing, the lack of inconsistency, lack of incoherence. He's a very coherent. Very coherent. Inconsistent. আমি আপনাদের একদিনে হয়নি, আমার একদিনে হয়নি, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো এই দুইটা আয়াত 3-4 বার পড়েন, দেখবেন প্যাটার্নটা কিভাবে। And you see this continuous in the next verse as well. Again, وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Layl is first and then As they say, sir, Quran is like a sea, an ocean, and every time you think about it, you do the tadabbur on the ayat, something new comes up. So this is the question for me and for you and all. I try to ask my daughters, why you are Muslim? One reason is that I'm Muslim, that's why you're Muslim. But
sometimes I failed as well to introduce them to the Quran. And that is the only way to make them convinced. If they understand the linguistic beauty of Quran, only then they will be convinced. Sahi. Sahi. Anyway, so I have taken much of your time today. জাযাকুমুল্লাহ খায়ের for attendance. শরফত ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই, আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ছিলেন আপনি। ভাই লাইল হচ্ছে তো রাত, So inshallah we will meet next week. জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, নাহার হলো দিন। দিন ও ওটা নামের সাথে দিন লাগাই দিছে মহিলা। শামসুন নাহার কামরুন নাহার নাম শুনছেন না? দিনের শাম, হ্যাঁ রাইট। শামসুন নাহার দিনের 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 স্যার, দিনের সূর্য। একজন বলছিল যে নাহার হলো দিনের চাঁদ চাঁদ। তো ইয়া কি বলে যে সূর্য তো দিনের ইয়ে দেয়, মানে জিজ্ঞেস করছে কোনটা বেশি উপকারী, চাঁদ না সূর্য? তো বলছে যে চাঁদ। কেন? চাঁদ দেয় রাত্রে অন্ধকারে আলো, আর দিনের তো আলো থাকেই। मथुर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Jazakallah khair. सलामत Thank you रखें। very much. I wanted to tell you that about a week back, Hafiz Atif Abbasi had Aqiqa of his son, and Hafiz Nayatullah was there. Subhanallah, Subhanallah. And he said, "Oh, you are in the class of Abdullah Nurmani. Noman Bhai," and he had many good things to say about you, mashallah. He when I went to Pakistan to study, he was there. He was in. He is obviously. I mean, he is my ustad. Oh, so you were the contemporary in that Pakistan time. Yes, I saw him there. And he was senior to me. And he was in the department of Usul al-Fiqh, I believe. Usul al-Din, Islamic Studies department, or law department, I forgot. And he's very knowledgeable. উনি তো I ইয়েতে listened to আসছিলেন, his কি lectures বলে when I was there. Even. Mashallah. গ্রেটার আটলান্টা থাকেন। আমি ওনার কিছুদিন ওই যখন ছিলাম ইস্ট কবে, ওনার কিছুদিন ভিডিও করছিলাম। Yes. আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে। জি জি, Correct. Right. He's a very knowledgeable person. Yes. Yeah. And His we brother used to live in the same hostel. We call it hostel. Kuwait hostel. We used to live in the same. জাযাকাল্লাহ খাইর, সালাম। Okay, inshallah. मेरा सलाम कहिएगा उनको, inshallah. Jazakallah khair. السلام Mashallah. عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام